Good morning, students. Welcome back to plus 2 second year political science class. Today we shall discuss about the challenges of democracy. So first we shall discuss in Odia, then in English. ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆହ୍ୱାନ ବା ଅନ୍ତରାୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ତ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଠି ବୃହତ୍ତମ ହେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଏହା ଏକ ବହୁ ଜାତି ବହୁ ଧର୍ମ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ରିଲିଜିଅନ୍। ତ ବହୁ ଜାତି ବହୁ ଧର୍ମ ବହୁ ଭାଷା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍, ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ମଲ୍ଟିକଲଚର ଏଣ୍ଡ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ। ଏଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ମେକ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ in this type of situation where there is a multi-religious people, there is a multilingual people, there is a multicultural people and a regional feeling regional feeling people. ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଶର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। The Indian Constitution came into force on 26th January 1950 after India got independence from British rule. ये संविधान प्रणयन है से दिन को तुम मन यू माइट हैव आइडिया, तुम एवं भी धारणा अच्छे जे आम प्रति वर्ष कहीं जनवरी 26 तारीख आम साधारणतंत्र दिवस पालन करछे। से दिन आमर संविधान कार्यकारी होता कौ मसीहा इन दी ईयर 1950। एवं भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलार यूनो एंड साधारणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र परिणत होता। बहु असुविधा और बाधाविघ्न सत्वे मध्य भारत गणतंत्र को प्रतिष्ठा पाई प्रयास करिछि। स्वाधीनतार परवर्ती समय रे भारतर संविधान समानता एवं न्याय को शासन नीतिर मूल आधार भाव गुरुत्व प्रदान करिछि। से प्रथम नहीं जाइए समानता आ न्याय ये दुटा मूल आधार करी से शासन करी आसी। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म, संघवाद रिपब्लिक, क्षमतार पृथक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आदि सांविधानिक नीति दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स गणतंत्र को दृढ़ीभूत करिछि। किंतु भारतर सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक और राजनैतिक भित्तिभूमि अत्यंत दुर्बल, वेरी वीक। असमानता, इनइक्वालिटी, निरक्षरता, इलिटरेसी, आंचलिकता, रिजियोनलिज्म, लिंगीय वैषम्यता, जेंडर डिस्पेरिटी, इनइक्वालिटी, बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तथा नक्सलवाद जो नक्सलिज्म भली विभिन्न समस्या भारतर गणतंत्र प्रति प्रमुख आह्वान सृष्टि करछि एवं दे आर हार्डल्स इन दी वे ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो वी शैल डिस्कस आम से गुड़ाक जो अंतराय गुड़ाक आम पढ़ले ताकू गोटे गोटे करी विचार करवा। तो प्रथमटी है असमानता, इनइक्वालिटी। भारतीय गणतंत्र व्यापक असमानता परिवेश गणतंत्र भारतर ये जो असमानता परिवेश आमर गणतंत्र अच्छी। भारत में प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सफल होते प्रति जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होते यह अर्थनैतिक असमानता को दूर करें विफल होती। इट हैज फेल्ड टू ड्राइव आउट द इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी इनइक्वालिटी। यही असमानता होची समाज रे लोक मध्य धन संपत्ति आय व्यय तथा साधारण जीवन धारण क्षेत्र में थिबा तारतम्य। भारतर अर्थनैतिक प्रगति किसी धनिक श्रेणी मध्य सीमित थिबा बेले धनी और गरीब मध्य तारतम्य वृद्धि पाइबारे लागिछि। जो गैपटा
the gap is widening. Gap between the poor and the rich is getting wider and wider day by day. ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦରିଦ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଉଇସେ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ବା ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଧନୀ ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବା କୁଠାରଘାତ କରିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଓ ବିଭାଜନତା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଉଛି। ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅସମାନତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହର୍ଡେଲ୍। ଏହା ଦୂରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତରାୟ ହେଲା ନିରକ୍ଷରତା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଟରେସି। ଶିକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ make the people alert and also aware of their rights and duties towards democracy and towards their country. ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। It is most necessary for the development of economical development of the country or the economical progress of the country. ବିଶ୍ୱର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। every country in the world has admitted that education is the medium of development. So education is the way to development. तो ସୁତରାଂ ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତାର ହାର ଶତକଡ଼ା 99ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନିରପେକ୍ଷତା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ନିରକ୍ଷରତା ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା 65% ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଶତକଡ଼ା 82% ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷର। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଆର ହାରଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ନିରକ୍ଷରତା ଇଲିଟରେସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଶତକଡ଼ା ଏତେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ରେଜିଓନାଲିଜିମ୍। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ଆଳରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କନ୍ଦଳରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ଭାଷାର ବୃଦ୍ଧି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ବିଲୋପ କରିହେବ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଭାରତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟିଂ ଦି ଭେରି ଭିଟାଲିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଶୋଷଣରୁ ହିଁ ନକ୍ସଲବାଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରୁ ହିଁ ଭାରତର ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତର ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନକ୍ସଲବାଦ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ କ୍ରମଶଃ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମତା ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖା ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଜନ୍ମ। 1967 ମସିହାରେ ନକ୍ସାବାଡ଼ିଠାରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଏକ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅସନ୍ତୁଳିତ ଆନଭେଲେନ୍ସର ବିକାଶ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପହରଣ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ ବା ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସମତା ଆଚରଣକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାର ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ତାରତମ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ସମାଜରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୂମିକାର ସୃଷ୍ଟି। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଶବ୍ଦ ଜୈବିକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାନସିକତାର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୈବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶରୀରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ, ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲିଙ୍ଗଗତ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ସମାଜ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଆମ ସମାଜ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକ୍ଷପାତିତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତାର କାରଣ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ କଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଏହି ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଶୋଷିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଜି ବି ଆମର ମାନସିକତା ଏପରି ଯେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ଅପବ୍ୟୟ ଭାବେ। ୱି ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଦି ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିପନ୍ଥୀ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ। ତାପରେ ୱି ସାଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଦ challenges to democratic process in India. India became a secular democratic republic in 1950 with
the birth of its constitution. Despite several difficulties and limitations, India has consolidated itself as a democracy over these post-independent Swadhinotara years. It is an old, matured, paripakwa democracy in the world. Democracy has survived in India and has been institutionalized despite the absence of many factors often associated with democracy. Indian democracy has traveled a long road, making it is the largest democracy in the world and a vibrant one which is unparalleled, matchless. In post-colonial times, building democracy and deepening it was the biggest challenge in a multi-religious, बहुविधर्मी एवं multilingual diverse society like that of India, which widespread socio-economic inequalities. With widespread socio-economic inequalities, the constitution that emerged out of the national liberation, that said out amar jo swadhinata sangram struggle, and its value prioritized प्राथमिकता देइछि इक्वालिटी एंड जस्टिस एज दी बेसिस ऑफ गवर्नमेंट एटा मुख्य आधार रूपे ताको गुरुत्व देइछि कोडा को इक्वालिटी एंड जस्टिस दीज टू concepts are given equal importance. This laid the foundation of democracy along with the other principles like an elaborate arrangement of fundamental rights, secular regime is dharma nirakshyavad, federal regime is संघीयतावाद, separation of संघवाद, separation of powers, क्षमतार विकेन्द्रीकरण और पृथकीकरण and so on. The politically inclusive character of Indian democracy is considered to be the major reason behind its success and strength. The democratic process in the country has been able to draw the excluded groups into it who were otherwise historically disadvantaged, जो माने कि सुविधा सुजोग वंचित होइछन्ति. Next, a large number of voters participate in the elections, and elections are opportunities for them to influence political parties, governments and their policies. By this, the socio-economic composition of the representatives and of political leadership has changed. Representatives, जो प्रतिनिधि माने, have come from marginalized sections. निम्न वर्ग रास्ता निम्न स्तर रास्ता होचंदी. दो देर इज स्टिल दी डोमिनेंस ऑफ दी अपर कास्ट, डोमिनेंस प्राधान्य थिले भी उच्च श्रेणी प्राधान्य थिले भी मार्जिनालाइज्ड क्लास भी आसंदी सेक्शन आसंदी. एंड क्लास इन दी पॉलिटिकल डोमिनेटर caste and class, upper caste and class in the political system and in the democratic process. There has been a significant change in the composition the रचना कराइछ of legislature, making them more socially representative. This has signaled सूचना देइछि a shift in the balance of power in the society. However, this has not been matched by economic equality. In spite of success, the Indian democracy too has challenges of its own, suffering from challenges, right? So for which it sees itself heading towards democratic erosional jeopardy, right? Next, so Indian democracy suffers a lot of setbacks and challenges, and inequality is one of them. The Indian democracy in India has survived in an environment of widespread and persistent लगातार inequalities. While the achievements in the field of representative democracy in India are strong, तार सिद्धि हासलटा जदियो स्ट्रंग अच्छी, it is not so in bridging the gap in inequalities. किंतु आर्थिक जो असमानता अच्छी ताकू सी किंतु सेतु बांधिक ताकू संकीर्ण करि पारनी.
Economic growth and development in the country has not been inclusive and egalitarian. सामंतवादी व समान अधिकारी संबंधी. तो high GDP growth has benefited a small grow up rich and the gap between the rich and the poor. And a small group of rich and the gap between the rich and the poor have increased disproportionately over the years. A vast majority of people still suffer from poverty, daridra, and distress, dustiti, and don't have access to basic amenities, subidha sujo like food, health, education, housing, and cloth. Due to unequal distribution of assets, resources and benefits, the big business, corporate capital and rich people have dominated प्राधान्य विस्तार कर democratic system and a process which includes policy making. There was a contradiction, paraswara virodhi, between economic inequality and social inclusion in Indian democratic process. This was tried to be resolved with the politics of accommodation, but this attempt is more rhetorical than substantial, for which Indian democratic system has not progressed significantly. So far in reducing the economic inequalities, widespread economic inequalities contradict on inclusive democratic system. In such a situation, economically powerful will have his influence in both democracy and democratic process, reducing it to mere formality without any substance. खाली नाग मात्र formality अच्छी, but actually it is otherwise in the reality. That means it looks something and another in the content. Next one is illiteracy. This is another hindrance. Illiteracy refers to the state of being unable to read or write. Illiteracy is a great hurdle for the economic development of India. It entangles a man or a nation and eats into the vital of life. Literacy rate refers to the percentage of people who are able to read and write versus those who are not. Literacy is the condition or quality of being literate, especially the ability to read and write. That literacy is the basic requirement of economic development has been recognized throughout the world, and hence literacy has reached around 99% in countries of Japan, South Africa, South Korea, not Africa, South Korea, USA, UK, Germany, France it is. But in India, the literacy is still hovering around 74% on an average, reaching above 90% in Kerala and below 75% in Bihar, Arunachal Pradesh, Jharkhand it is. All efforts are successful in literacy have become obliterated by huge rise in the population. Women population constitutes a larger portion of total illiterate population. In India, the female literacy rate is around 65% as against the male literacy rate of around 82%. Hence, women education is very important to eradicate illiteracy. And illiteracy is not only baffling our democracy slowly but steadily also leading the vast democratic setup of this country to jeopardy. Illiteracy is a scar, a dagger in our national life. Millions of people in our country are still in the darkness of illiteracy. In the darkness of illiteracy and ignorance, they are deceived in every walk of life. Lack of liberty is a hurdle for overall development and well-being of the country. It weakens the backbone of our country. It is not only baffling our democracy slowly but steadily
Also leading the vast democratic setup of this country to jeopardy. Unless all citizens are literate or educated, they cannot even read newspaper, circulars, notices, advertisements, posters, and letters from near and dear ones. This will compel the illiterate masses to be deprived of 90% benefit of the development. Entertainment, sports and games, medical prescriptions, operate cell phone, TV and computer. Students are the builders of a nation. They can do a lot to eradicate illiteracy. They can spend their spare time and holidays in helping illiterate people to become literate, teaching them the habits of hygiene and sanitation. A blind person cannot write the captivity, cannot witness, not writing, cannot witness, ଦେଖିପାରିବନି the captivating ମନମୁଗ୍ଧକର beauty of nature. Similarly, an illiterate person remain blindfolded to the charm of the world of learning and knowledge. If and when illiteracy will be removed completely, India will be a new country where 100% people can participate in all programs of economic development. Next one is Naxalite problem. Beginning of Naxalism in India. The exploitation of poor people, depressed classes and tribal people by the depressed level, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଏଇଟା ତ ହେଲା exploitation ଶୋଷଣ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ଏବଂ depressed class ଦଳିତ and tribal people by superior classes has been the situation in the India from the earlier periods till now. When this exploitation reaches a saturation level, a revolution will automatically rise from the victims and ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଫେ ରହୁଛନ୍ତି and sometimes it takes a form of movement, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ questioning the entire system itself. A good example for this is the Naxal movement in India. The Naxal movement derived its name from a village in West Bengal called Naxalbari, shortly called as Naxalism, is a radical communist movement andolana, where the social masses strongly believe that the solution for the social wrong happening is to obey through the existing political system completely. The Naxalite movement in India initially began in West Bengal, in a village called Naxalbari and later spread to rural areas of Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Telangana and Andhra Pradesh. Next one is gender inequality, the Lingagata Vaishamya. Gender inequality is that women and men are not equal. It refers to unequal treatment or perceptions of individuals based on their gender. It arises from differences in socially constructed gender roles. Gender inequality in India refers to health, education, economic and political inequalities between men and women in India. Various international gender inequality index rank India differently on each of these factors as well as on a composite basis. And these indexes are controversial, vivadamanya. Gender inequality, in simple words, may be defined as discrimination against women based on their sex. Women are traditionally considered by the society as a weaker sex. She has been accorded a subordinate position, to men. She is exploited, degraded, violated and discriminated both in our homes and in our outside world. This peculiar type of discrimination against women is prevalent everywhere in the world and more so in Indian society. In Indian society, gender inequality, in simple words, may be defined as discrimination against women based on their sex. Women are traditionally considered by the society as a weak sex. She has been accorded a subordinate position to men. She is exploited, degraded, violated and discriminated both in homes and in outside world. This peculiar type of discrimination
against women is prevalent, pracholita everywhere in the world and more so in Indian society. And that is the end of today's class. Thank you.